Саша, вопрос такой, чем о программе сегодняшнего концерта, чем интересно произведение для нашей публики? Чем они будут интересны? Philip, please tell about the program of today's concert and why is it interesting for our audience? Okay. Well, first of all, I will play a personal composition called Muraille, which is in fact an improvisation originally that I wrote down. It's something I improvised first. So I like to start my solo recitals with this kind of music that is very open, and it's good for me to try the acoustics of the place I'm playing. Secondly, I will go back 5 centuries earlier with Francesco da Milano, who was a composer and vihuela player, one of the greatest of his time. So it's Renaissance music, originally for another instrument, a kind of cousin of the guitar, vihuela, which was a string instrument but smaller. And I will play 2 pieces by da Milano, pieces based on polyphony, so like all music of that area. Then I will play a more modern piece by Arthur Campella, who was born in 1960 and he's Brazilian. It's a very interesting piece because Campella invented or created a kind of new language on the guitar based on percussion. So it's a very surprising piece, and he wrote many. I will play his first percussion study or percussive dance. They have two titles are available. Можно стоп-токинг? Саша нам переведет, а то тяжеловато, большой объем. Сегодняшний концерт я начну со своего произведения, с произведения своего сочинения. Оно называется «Стены». Это произведение импровизация, и я хотела бы начать концерт с него, потому что, чтобы попробовать акустику зала, попробовать то место, где я буду играть. Затем я вернусь на 5 веков назад и сыграю произведение. The second one. Could you please repeat? Yeah, sure. Francesco da Milano. Да, Франческо да Милано. Затем Arthur Campella. И третье произведение Артура Капеллы, это современный бразильский композитор, который создал своего рода язык, основанный на ударных. Okay. And finally, I will play 2 pieces by Italian composer Giulio Regondi, who wrote very few pieces for guitar, but who is a very important composer of the post-classic period, romantic period. So I will be playing the Rêverie and Introduction et Caprice. And to answer the initial question, the interest of this program is that, in my opinion, in people's minds, classical guitar is always the same pieces. Concerto d'Aranjuez, Asturias, and these hits hide the richness of the repertoire for classical guitar. So the interest of this program is to present less known pieces, but very interesting pieces as well. И последнее произведение, это произведение Джулиано Регонди, композитора, который творил в эпоху романтизма. И отвечая на последний вопрос касаемо интереса публики, то хочу сказать, что в основном люди думают о гитаре, воспринимают гитару как инструмент, на котором нельзя исполнить классические произведения. Наоборот, исполняются одни и те же классические произведения типа романтического концерта. Да, спасибо. И чтобы таким образом интерес в том, чтобы аудитория услышала менее известные произведения. Как часто вы гастролируете, приезжаете в Россию к нам? Как часто это бывает?
So how often do you have tours in Russia? The previous tour in Russia, my previous tour in Russia was 2 years ago, and it was the first time I came to Russia. So this time is the second time only. I hope there will be other, but it's only the second time. Я приезжал в Россию 2 года назад, это был первый раз, когда я посетила Россию. Таким образом, в этот раз я приезжаю второй раз. А ты еще выступал, кроме нашего города? And in what city do you play? So apart from here, I will play in Kazan and Samara. В Казани, в Самаре. Как прошла репетиция с нашим оркестром? Насколько удачно, хорошо, насколько удалось найти общий язык и понимание? How was the rehearsal with our orchestra? Did you manage to find a common language with our orchestra? Yeah, sure. Well, first of all, hopefully the conductor speaks a little bit French, so that helped a lot. And musically, it was very easy. The orchestra is excellent. The conductor is excellent as well. It was a great pleasure and very easy to work together. So I hope the concert will be fine. Да, все, репетиция прошла хорошо, и очень помог тот факт, что дирижер говорил по-французски. Дирижер великолепен, так же, как и оркестр, и я думаю, что концерт пройдет замечательно. Так, еще Вопрос из двух частей. Часть первая. Насколько, на ваш взгляд, сегодня гитара вообще, в принципе, международный инструмент? И второй вопрос. Насколько гитара для вас инструмент классический? То есть, можно ли вас представить с гитарой в руках, играющей не классику, а что-нибудь более простенькое, для себя, для души? So, the question consists of two parts. The first part is how do you find the guitar kind of international music instrument? And the second part is do you think that it's classical instrument? And could you imagine yourself playing something more simple than classical pieces on guitar? So there are 3 different questions. First of all, I think guitar is an international instrument because in every country in the world there are many, many guitar players and classical guitar players. So that's for the first question. Which was the second one? I forgot. I'm sorry. А можно ли представить Филиппа, играющим на гитаре для души что-нибудь не классическое, а попроще? Is it a classical французскую instrument? народную мелодию. Could you imagine playing something Бардовские песни, more если не знаешь, что это. simple, not classical? Okay. Folk music. Okay, now I remember the... Okay, thank you. Second, I think if you ask me if guitar is a classical instrument, I will answer that from many centuries, classical composers write for guitar. So yes, of course, it is a classical instrument. And of course, it is not only a classical instrument because we can hear guitar in many different music styles. So, and myself, I practice other music styles and like improvisation, for example, and jazz. So yeah, and folk music, I like to play many different things, even though classical guitar is my main occupation. Да, я думаю, что гитару можно назвать классическим инструментом, поскольку на протяжении многих веков композиторы сочиняют музыку для этого инструмента, и эта музыка написана в разных жанрах, и я сам тоже играю музыку в разных жанрах, и джаз, и фолк. Может, еще про стиль игры, чем он отличается от стиля игры? Давайте, пока вы думаете, я еще один вопросик задам. Скажите, Филипп, насколько сегодня музыка, как и красота, может спасти мир? То есть, проще говоря, насколько музыка может снять напряженность, которая, как известно, периодически возникает и у вас во Франции, и у нас в России? Do you think that music could save the world and minimize tension that grows in the world? This could save the world and, sorry? Can the music save the world and minimize the tension? Reduce. Reduce the tension, okay. Well,
I don't know. I'm gonna try to please the audience. That's my job. My job is not to save the world. It's just to please the audience that comes to listen to the music, and minimize the tension. Maybe individually, when you listen to music, it can calm you down. But well, I'm not sure. I'm not sure music will save the world. Я не знаю, я думаю, что моя профессия не может спасти мир, но и я считаю, что это зависит от каждого человека. Возможно, музыка может снять напряжение, когда при прослушивании у каждого отдельного человека. Сергей, вопрос. Вы сказали, что у вас первое произведение это импровизация, но тем не менее у нее есть название «Стены». Вы имели в виду какие-то определенные стены? Что у вас было в голове? Какие-то стены для вас? So, with your composition, which is called in English, it's called Walls. Mm-hmm. What did you mean by this title? Do you mean some maybe some concrete walls? To be honest, when I write pieces or improvise, I don't think at all about any title. So I find the title afterwards. So it's just a title, really, nothing else. Ну, это была импровизация, и поэтому название уже появилось после того, как произведение было написано, поэтому оно никак не связано с самим произведением. То есть что-то абстрактное So it's something abstract. или конкретное? Стена. Ну, What, the title? вообще не имеет значения. No, it's just I choose titles after the sound of the words. You know? Я выбрала So it's just a название sound. после того, как услышала это произведение. Ну ладно, хорошо. Есть вопросы? Все, да? Thank you. Thank you. Thank you.